Mkoaje? How are you guys doing?
Need cash instantly? Get up to 150 TKS today. With our official app, you get fast approval and the money is sent directly to your M-Peso. No paperwork, no stress. You have 91.
still holding the buys. In a few minutes time, we'll be competing with Bitcoin. Nani ako higher than mwingine? And there's no way I'm going to be higher than Bitcoin. Bitcoin must be higher than me. Whatever capital you have deposited on your trading account, you are ready to lose everything. So today I was willing to put a stop loss of around 40 USD. So I just transferred from Binance for 40 USD. So make it around 2 USDT fee. So we ended up with a 38 USD account. We want to see if we can flip this account massively. Make sure you tune in on the stream. Make sure you tune in on the stream.
Guys, sorry, there was audio ilikuwa imejimute, but sasa imerudi. Audio ilikuwa imejimute. I was saying Trump alisema ata address nation leo today, and according to venye nimekuwa nikitrade for a while, venye vitu zinaenda saa hii, vitu zinaenda aje? Middle East wanaambia Trump Netanyahu ama Prime Minister Israel is the biggest threat ya peace kwa hiyo Middle East region, and later on wanasema Trump's choices ama decisions are now highly impacted by the fact that Prime Minister Netanyahu ndo ameanza kukua ni kama yeye ndo hindrance wa peace. Meanwhile Trump want peace, but Trump huwa hataki kuadmit defeat. So Kenya huwa anakuja anasema the counterparty, the other party wamemkujia kumbeg for your peace, lakini maybe ni yeye lakini hiyo ndo njia yake ya kuambia nataka negotiation na hao. So Trump amesema aje? Trump amesema ati Iran imemcall overnight, they are begging for a ceasefire. Unajua leo Trump inafaa aongee. So Kenya Trump huwa anafanya before aongee ni kama intama tips. Atajaribu kuwapea tips ama trailer ya Kenya anaweza fanya, like high likelihood Kenya anaweza fanya. So ukiangalia trailer venye inaenda Trump, there's a high likelihood naona anaweza kuja manipulate mambo na peace. Banacha tuone. Anaweza manipulate mambo na peace. So let's see after this consolidation where market will go. Na nakwambia reason, sasa Trump ameanza kurealize ni kama Israel wanapenda vita, and that war is costing America. Ile in case aseme mambo na ceasefire, tunapiga ile dance yake. Si unajua ile dance ya Donald Trump ile Donald Trump dance, acha tuitafute. But ukiona amekuja kudanganya ati ceasefire nini, content hiyo tweet ni za kwa about sasa hiyo ceasefire actual one. So ukiongeza venye kumekuwa na soften inflation from the PPI and CPI, Trump akeza sema anything about peace, rocket itatoka hapa tunaenda hadi 70,000. Trump dance. Guys, acha niwapigie Trump dance. Inaitwa Trump dance. But geopolitics ni tamu. Imagine kudecipher geopolitics. Inakupea pesa mingi rahisi. Ngoja mtaona kenye Trump atasema. Mimi jamaa niko kwa najua 100%. Politicians. Game ya politicians 100%. Ilo Trump dance. Acha tu nini mic, I mean camera. Acha tuione kwanza.
Oi guys. Wewe DJT mwenyewe. Guys, DJT mwenyewe. But the guy will manipulate market. Atasema ataongelea about peace. But itakuwa tu ufala because the market will reverse all that move. So yeye akishaongea si tunatoka. But tunangoja hadi aongee. We will hold hadi aongee. But akishaongea tunajua amemanipulate. So ita rocket na tunatoka. But Iran ikiconfirm tuna hold. Guys, wajua tu Trump siku anaongea ndio siku inakuanga ya kuunda pesa ya free. If you know politics. Na mtu anakuja na kuuliza do you use Donald Trump as a confluence? Bwana huyo hata si confluence, hiyo ni trade itself. Hiyo yake hata uhitaji confluence. Ukisikia ni Donald Trump, that is a trade itself. Hiyo itajingi confluence. Hiyo una trade to Donald Trump. Ati Donald Trump ni confluence gani? That is a whole mega trade itself. Ngoja leo uone. Hey, makandles zitaanza kuenda zenye hazina majena. Utakumbuka nilikuambia ingia buys mapema. Trading DJT. How many are currently in on buys?
Gold State, are you in on buys? How many are currently in on buys? If you are in on buys, just hold. We are holding strong. Huh? Mimi nitakuchanua venye utakuwa na trade news. Ukisikia Donald Trump anaenda kuongea, lazima tu before aongea atatupea hint ya Kenya anaweza ongelelea. So si ati tuna trade blindly. So we already know a higher percentage ya Kenya Trump anaweza sema. So mimi nimekwambia Trump alone, huyo si confluence, huyo ni trade, mega trade itself. So ukisikia ni Trump, ati huyo si confluence, huyo ni trade. Audio iko sawa? If you are currently on YouTube on the stream, if you are currently holding the buys, audio iko sawa? Hey, wanze kutrade headlines za Trump hadi usikiangi baridi. Nimeamka kutradesha hadi nimetoka kwa jacket, nimetoka kwa blanketi na jacket. Nimefika huko hata kuiva unasikia tu una sweat. Na bado nimeitoa na nikaa nasikia joto. Inaitwa physical therapy. Just trade DJT. Guys. Mko aje? Nice. Poleni video live ya jana, live stream ya jana iko na audio. But hopefully mlivuna hizo marocket za PPI. But nili-re-upload the live enye ilikuwa na audio which ilikuwa ya TikTok. So haiko hivyo sana clear, but everything I was saying during that stream iko captured kwa hiyo live. So nili-re-upload, nilifanya ku-re-upload. You can go through those live, you'll learn a lot. Alafu nitawachanua hizi headlines za Donald Trump. Like si nimekwambia venye hizi buys, like venye ataenda kusema mambo na ceasefire. Unaona amekuja overnight anasema acha niwasomee Kenya alisema. Alafu unajua anapeleka soko mali liquidity mingi iko. Si kila mtu anajua ni vita nini, bomu wamerusha bomu. Exactly Kenya anafanyanga before announce ceasefire. Ana attack overnight alafu next day anakuambia ceasefire. Wewe unadhani ni retail traders ngapi wanakuwa wamenyoroshwa? From that view, next time ushenyoroshwa na trader, but I am here. Anytime Donald Trump anataka kuongea, he must come live. Hakuna mtu atai lose news. Ati Donald Trump anaenda kuongea. Maybe retail traders wengi wataenda na hiyo mtego amewaekea. But mimi nimekuwa kwa hizi geopolitics sana. Nazijua. Hiyo mtego na kuambia wanaekeanga retail traders. Sasa juu tunajua wanaekia mtego retail traders. Si tu trade the other way round. Hapa tu makandol za SMC unasikia hata hazina majina. Sha. Hizi consolidation over sijui how many hours. Unasikia tu candle moja ya 5 minute random tu sha. Imechapa hiyo move yote hadi uko juu kwa TP ama imeenda hadi stop loss.
but there's no, Trump is going to manipulate this market with a ceasefire something, market pande. Na silikwambia tu ukisikia ni headline ya ceasefire, that is a, usiangalie fair value gap, usiangalie swing low, usiangalie, just trade it hivyo tu hivyo venye umeipata. Sasa ujue pia market itaanza kureact according to venye news itatoka. Sasa hii prior reaction, hata hii inaonyesha tu mali news inaweza sema. So unapata market inaanza kujua, insider traders already wanajua. Siwezi kudanganya. Baron Trump anajua Trump anasema nini leo. Eric Trump anajua. Hiyo mbogi ya Trump yote inajua. But huwa wanataka watu manipulate, watunyoroshe. Wanatumanipulate, wanatunyorosha. Guys, unajua sasa ni asubuhi, sitaki sauti ipotee. We still have a lot to talk. Because akishatoa pia hiyo statement, we'll now get the actual move, the big move. But according to venye atatoa, nitakwambia tu statement ni vako. So tunatoka na hiyo big move. But akitoa statement ina make sense, tunangoja tuone kama Iran ita confirm. Iran isipo confirm in the next 30 minutes tuna exit trade. Iran ikiconfirm tuna hold. Na ujue anytime tunapata confirmation naongeza entry. You are seeing a well trade live. This is our 5th stream. Uendelea tu kumiss stream za well. Ati lazima nikutumie link status ndo ukuje. Kwanza actually naona tuko watu 15. Nice. 15 hii inatosha. Mimi hata sitaki watu wengi. Juu kama tu kuamka asubuhi kuje kwa stream utaki. Mimi naingia stream na kupiga analysis na kutumia Telegram na kutumia di live link. Lakini out of, let me see how many, out of 81 people, huyo au ni Telegram nini status ya nini, hapa tuko na watu mbao roughly 100 people, only 15 people mko kwa hii streamer. So unaona venye watu wataki kunda pesa. Mimi niko sure nyinyi watu wote 15 mko hapa. At the end of the day, wezi kuja uni text ati well sijui mentor nitumie 50 bob. Naimo huyu Naimo, yeye ndo ananitumianga. Si ati sina, lakini ananitumia, ananiambia kunywa maziwa. Why? Umefanywa kila kitu. Wewe ni kufinya tu na nimekuachanua, unaona nini? There's no way. Hiyo ni mtego tu, watu umesikia wamerusha bomu unasema pass 100%. Hiyo unakumbuka hiyo last time alidanganya hadi ati Iran ime attempt kuwa mtoto wake huyo demi ya Trump. Si mnakumbuka? Tukajua tu Kenya Trump anaenda kuongea ni vita. Saa 10 jioni ati we have agreed on sijui memorandum of understanding. Sijui 60 days ceasefire. But mimi nilikuwa nishaona hiyo mtego ikikama. So I wasn't captured kwa hiyo mtego. Hiyo mtego ikunishika. Niliona ikikama. But for now let's hold. Sauti iko sawa, mnanisikia kweli? Why are you not commenting? Kama umetap into this stream comment. But you out of 100 people only 16. Unaona mbona retail traders wengi wanapoteza pesa? Unaambiwa around 90% retail traders wanaunda pesa. Because they want something entertaining, they don't want something educating. Waka uko hapa nishakuchanua venye wa Trump wanajaribu kumanipulate soko wakamata retail traders wa walambe. So what you do, you just copy them. They are called the whales. Hao ndo wanaitwa whales. Sasa mimi hiyo mitego nishajua because I've been trading that way since 2022. Una copy tu hadi ka account ka $7 nishewa copy, pap inakupiga ruabe. Sasa yoko ya wana hapo haushikiki. Kakikaribia kuisha kibaki na $50, unaanza kudipo tena 10 pale light finance. Unadipo $10 light finance. Unaiflip hadi kama $80 hivi 90 unapiga withdrawal. But this current candle, sijui mbona imefunguka bila kuunda bottom week. What you want to see? You want complete candles. Like tunataka candles during the week zikienda. But if it closes bullish, kuna candle inaweza teremka iache hapo week ndo ipande. But we'll just wait because ukiangalia venye sasa price action iko, we are changing character to bullish. We are leaving behind a fair value gap.
Si unajua venye soko kuwa, so retracement ya buys inaweza kuja around our entry ama iende chini ya our entry. All of that is a fair value gap, but at the end of the day we are trading with the highest probability of SMC trades ama whatever the whales are trying to trade. Na Trump ndo jue ni manipulative, ameenda to an extent ya kuambia America i-transfer crypto into an unknown wallet, kutishia tu wase. Hiyo ni headline anatengeneza, itishie retail traders, but unaambiwa there is not yet confirmation of a sale. I hope mko kwa hizi ma Telegram, the dictator, trade watcher, name them, zenye unapata first hand information. Trump akifanya kitu unaipata. So let's see the last news. Where is it? Crypto monarchs. Oh, hii ni crypto monarchs. The US government just moved 8.8 million worth of Bitcoin to Coinbase Prime. The receiving Coinbase Prime deposit address had previously accepted seized Bitcoin linked to the founders of Samurai wallets. Large government transfer to exchange infrastructure always attracts attention. For now, it is unclear whether this is just custody management or preparation for a potential sale. So wanapiga hesabu kama ni custody management or is it a preparation for an actual sale. Tunaona venye traders wengi wanafikiria, they are thinking the war will continue, something like that. But I don't think so. I think this is just angalia say this candle, what has done or what has happened, imekuja hadi ikakuwa red chini, but imeshindwa kuprogress downward, already shaunda week. Look out the size of the week. So ukiangalia pia in case iache week ndogo hivyo na iunde body ya green, that means the bullish momentum is iko juu sana hadi candle lazitaki kuunda downward week. So hivyo ndo zinaendanga hadi inapata rocket enye ina sweep all retail traders sell positions. Hapa tu ameaccumulate long sales na sell hadi Trump aongee, na sell hadi Trump aongee. Unaona kidogo inakuonyesha red kidogo, ikirudi kwa green unaona green mingi kuliko red. Alafu inakuonyesha tena maybe break even. Alafu ikianza kushuka inakuonyesha tena a bigger profit. Inarudi kidogo unaona ni kama iko blues kidogo, tena inakuonyesha bigger profit. Unaona venye wanga SMC wala kubembeleza hivyo tu, lakini time liquidity ishakuwa swept, wanga uko realize the liquidity has already been swept. Structure shift ikihappen au realize structure shift imehappen, layering ikianza pia au realize. Wewe unasema tu long sales bwana, unasikia tu pop imekuja hadi kwa entry, unasema basi acha niweke break even. Ikikaribia break even unatoa hiyo break even. So kenye price inafanya inapita, inaanza kuonyesha red. So unaanza kusema ikirudi kwa break even pop mimi nafunga. Hairudingi break even kama ija blow your account. Wanaitwa whales ama SMC, the smart money. This studio au sijali gold uko hivyo. Mi gold imenifanya mambo, ndo nikuje Bitcoin. Gold imenifanya mambo sana. But mi nakwambia kenye mi najua about smart money. Na hiyo mtego unaonanga tu venye inaekwa, lakini bado retail traders wangu wanakamatwa. Sijui mbona. Ati amerusha bomb. Press sell, full margin, sell. Amerusha bomb. Angalia narrative. Sijui kama mshai trade meme coins. Meme coin, before you buy your meme coin lazima usome hiyo narrative na understand hiyo narrative. Ukiona narrative ina make sense ndio una invest kwa hiyo meme coin. Ukiona narrative inakaya utapeli, kuna narrative unaonanga unajua tu ni coin ya kuragupuliwa, bwana unaondokea hiyo. Mbona YouTube inacheza? Malik Trades, shukran. Nini hiyo imerudi poa. So hiyo mtego ya SMC wangu unaiona inakwanga tu open, like unaiona tu ndo hii inaekwa.
So kenye mi wanafanya, because that movie inakuwa extremely big, mi na wakopi tu kenye wanafanya na wakopi. So si nimekudecipheria mbona tunabai ama na mbona na expect ceasefire. Nilishakuundia video nikakupostia, nishakutumia Telegram. Alafu bado unakuja jioni unaniambia Festo nitumie 50. Festo nichome leo. Tuambiane tu ukweli, nani anafaa lipe mwingine? Hata sasa tu niseme mnieke 200 nyinyi watu 22 nikunywe maziwa. Unaweza kataa kweli? No. Sikucharge, I trade live. Mi kama leo nimeamua I'm willing to risk $38. Niyo 38 nitakuja ni trade live. Kama leo I'm willing to lose $700. Nitakuja tu trade $700. But at no point nitakuja ku trade $500 kukufurahisha. We are trading to survive and see another day. Sisi ni retail traders. We are just copying the whales. Everything is set up hapa imeni cost. I don't know, hata sitaki kupiga hesabu, but it's something above 500k. Hata sijaongeza hizi ma mics juma nini, almost everything imekuja kando. But all that I did that for you guys because mi nakwambia nimeanza kutrade ma 2020 huko 2021 2022. But unaanza kukuja trading inaanza kukuja ku make sense 2024 2025. Hiyo time inabidi umejifunza mwenyewe through making mistakes hapa na pale. But huwa sitaki nyinyi mpitie. Jo mimi niliteseka nikilana, si lazima kila mtu ateseke. Hapa si ati mimi nikiunda hapa pesa wewe utengenezi. Maybe hata wewe uko na account ya $1000, maybe wewe umeasha malot za 1. Sikusikili wivu, nafurahia ukibenefit. Si ati mimi pia natoka, mimi nitatoka hapa na maybe ka $28, but we are just holding, we are waiting for Trump to speak. Maybe tunaweza toka hata na maybe $100. Maybe tunaweza blow your account today. But since we started our first stream ya kwanza nakumbuka tulete TP1 before an aggressive reversal of consolidation. Stream 2 I think sijui tulete, kuna moja tulete break even. Another one we flipped. The $40 I think we flipped. Hadi sijui around 119. We are currently on the 5th stream. The streams are just random because unajua Trump hata kungojea ati aseme imefika time fulani aongee. Si unaona alisema about Iran calling him and trying to talk about ceasefire with him. Aliongea hiyo overnight. Ilikuwa kitu masa mbaya. So since hapo I was awake, I was trying to look for those buys entry because I know how this thing works. So first you want to see a sweep. Second, you want to see a structure shift. After a bullish structure shift, unaweza ingia immediately, usingojange hata pullback. Sometimes you won't get those pullbacks. You can enter almost immediately. Let me do this. Let me go to the chart. I show you just a quick analysis of technical, but largely we are buying because of the smart money. Smart money. Like SMC ndo amefanya tuko tunatafuta buys. Hiyo Trump whatever I've told you. I think we are around 22 kutoka hiyo time. Ama kuna mtu akupata, kuna mtu akunipata clearly. How have analyzed the bado speech hata haijatoka. Trump hajaongea but alisema ataongea leo. So we already know Trump will speak. The market knows, the wealth knows. Baron Trump knows because that's a trade on its own. Like hiyo ni trade. Unaona move tulipata CPI ya Trump naye akiongea inaweza kuwa hata 3 times that move. That's how crazy news ya Donald Trump is. It's a trade itself. Hiyo yako usiyeka TP. Look at that trade. I'm willing to lose the $38. But for TP it is open. So footballer, well, just make sure you subscribe to this channel and you turn on the notification. Kuna time tunaingia stream Asia. So it's just that sometimes tunapata opportunity new session tunaingia stream, tunachapa trade, sometimes London session. Kama sasa tumepata hata before London session ifike, we have already gotten an opportunity, a trade opportunity. So let me do a quick analysis ya
ya nini, a quick analysis yenye hao retail traders wanga mnachora line mingi sana na hizi vitu zinaonekana tu. So you can see this zone is a cluster. Hii zone is a cluster of liquidity pool. In short, watu wamesell wengi, I mean watu wamebuy wengi, stop losses zao ziko kwa hii falling wedge. So Kenya unataka uone, unataka a candle yenye itakuja aggressive, itry kuchukua hapa hizo stop those orders, but irrespect by doing what, by taking those orders. Juu kama ni ukweli Trump anataka kutoa hiyo speech kwa pisa, wewe unataka uone SMC wameanza kuscale in their buys. So hata ingilia kwa hii wedge. For them they already know the outcome. So meaning after that statement I was looking for buys. This candle huwa inakuanga imechukua orders. Normally what it happens, unataka candle, unaona hii candle isikuwe na weak, ishuke aggressive. Unaona ikashuka aggressive around that zone. Let me mark a line here. So unaona not here, this one. So unaona ma stop loss zimepile hapa zilianzia hapa kupile kwa hii swing low. So zimeshinda zikipile. Msi alibai around hapa keka stop loss hapa hakutolewa. Mwenye alibai hapa keka maybe ka stop loss hata hapa chini hakutolewa. So zikapile hadi hapa. So hapa unaona ikando lilikuja ikachukua hadi ya hii. Hadi hapa. So kama ingekuwa SMC hawajaingia hizo buys, inge break ingeshuka. But juu SMC wanajua kenye Trump ataongea, au already wanaanza kuingia mapema. So hapa ndo SMC niko sure waliingia buys za kwanza. So we got that immediate reaction. Na ndo ujua umeingia buys, you want a structure shift. Bullish engulfing, unaona hii candle bullish engulfing. The next one ikakuja ika close above this week. So mi nikangoja market ishuke, ika reject the downward move. Ikarudi ka close above. Unaona hii candle ya green ili close above this bear candle high. Hiyo ni structure shift. Nikawatumia buy entry from that zone. We have suffered a little bit of drawdown, but at the moment we are floating small pips. But we just wait and see how the trade will play out. We just wait and see how the trade will play out. But tumeona technical aspect iko hivyo. But nilikuwa nangoja kitu kama hiyo happen, but that after buys. Sijui kama mmenrada. I was already looking for buys because of whatever Trump is doing. SMC wanafanyanga exactly that. So acha tuone, we want this current candle iunde bottom week. Isiende juu, iunde kwanza bottom week. Inaweza shuka aggressive hadi around 64,800. But ikipeana a strong rejection from hapo, it might continue pumping. So let's continue watching the price action here. What if you could skip to action? But hadi sahi price action iko safi sana. The candle is going up. I mean the candles that are going up, they are creating bottom wicks. So hadi the current one iko sawa sana by turning red at the start of the candle minute open. Because if it's clearly creating a bottom wick, the body might be huge body. We might get a wick above. Hey, English sometimes kwa ngumu, but hopefully nyinyi wengi hapa mna kama uelewi Kiswahili you can nini. I mean kama uelewi Kiswahili you can just use your sight. Joe Mwangi, you are not in on buys yet. You are not in on buys yet. You will be getting late. You will be getting late.
Guys, so let me remove. Ona watu wangu wa YouTube, nipeni tu kitu kama 20 minutes hivi. Acha nichokoze watu wa TikTok alafu nirudi tuendelee kuongea. Sisi tuchacha analysis hapa. Mnajua mbona na buy, nimekuambia SMC venye wanafanyanga, nimekuambia mtego wanaekanga. Hopefully kutoka kwa hii stream you will be gaining very much. Hautatoka venye umeingia 100%. Mimi sikucharge anything. Maybe tu uamu nitumie 200 ya kukunywa maziwa. I always appreciate. Si ati sina niko nayo, but that alone, mtu kama Neimo, kama si Neimo hizi stream hata zingekuwa zinaendelea. My first stream sijui tulikuwa na watu kama 5. Neimo ndo alikuwa msee wa kwanza kwa hao watu 5 kuingia stream. Akasema venye wana motivate, nikasema sitaiacha kustream. And since the first stream, si ati Neimo haundi pesa. Maybe kama unafikiria haundi pesa, then you don't know how these charts work. That's a person who don't know how these charts work. Jo, ule mtu aliingia inti yangu akafinya hapo lot. Mtu anaashanga lot, mtu ameweka hapo lot ya 5. Usisai anaweza anza kutoka. But me I'm fighting for small retail traders, wakulima wadogo. Ndio unaona tuko hapa na account ya $38. Wewe ukiangalia hii account, usiangalie in term of profit ama nini. Wewe jaribu kulana risk management. Unaona hii account hii, nikipata account ya 38 nilikuanga na finya lot ya 1 moja kubwa, boom. But saa hii nitakuwa na finya 0.04 3, ndio nisitolewe tu immediately alafu price inaenda on my direction. Hii candle na itaki kuendelea kupanda. But you can clearly see that's already a break of structure. So let's wait and see how this candle will tuache ifanye mambo yake. But we are not adding any entries. We are just holding and expect a very huge move that will sweep the liquidity above 65,518. But we will exit on the first candle enye itafunguka na ipande without creating a bottom wick. That will be our exit candle if it continues pumping. But Trump akitoa statement kama bado tuko ndani ya trade, we continue holding. Chris Zack, me I'm already on buys. We took our buys way earlier, I think around an hour ago. But bado hauko mbaya sana. Wasijui break and retest. Si ndo mnangojanga uone candle ime close above a week, ungoje ikupe pullback kuingilia hapo. If you are good at risk management, you can scale in some small buys and hold. But I'm expecting wase wako sharp tulishaingia buys around 64, 657 hapo. But we are just holding and hii candle ya red si kushtua because every impulsive move retail nini SMC wanajaribu kutrap retail traders. So wanawarushia mahindi, wakishashika hizo liquidity wananyoroshwa. So hapa maybe wenye walikuwa sales wanaweza onyeshwa tunarudi break even. Alafu ikikaribia hivi break even tu kidogo pop ina retrace inaenda sasa iguzi break even. But you just hold and guys, acha niwachanue. Unaona hizo candles za kurocket every time they will want to create a big wick. The bigger the wick, the bigger the body, the bigger the top wick. So every time candle inataka kurocket, lazima itajaribu kucreate a very huge wick. Alafu ya wick inaonyesha how strong resistance is. So depending with how strong resistance is, it will depend with the size of the body and the size of the top wick or the highest point the price can reach during that candle duration. Sikia kukunywa maji baridi. Let me take some ice cubes. So this candle closes in 37.3 in 8 minutes. In a close in 8 minutes time, but still it's very undecisive. Hatujui ita close bearish or bullish, but ukiangalia hii na katu inaweza close bullish. I don't know why, but I already gave you the reason why I'm buying. How are you?
hata si lazima uende sana. Unaweza kuja pia tutaenda masaa. Hii candle ya red inanikalia tu SMC wanarushia retail traders mahindi. Sasa retail traders wenye wanasemanga ati anangoja sasa price kuje kwake, imekuja kwake akasell. Anaona hivi blows. Alafu akianza kunyoroshwa tena inakuanga impulse. Pap pap. Imtoe mbio mbio. But this it inakaa tu kuniangusha anytime. Hii candle ya red inakatua na rushia retail traders mahindi. But unaona SMC ona candle za green. Alafu una size ya candle ya red. SMC wanarusha tu mahindi pole 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 pole. Alafu masaa ikifika tu anakucrash. Alafu sa Trump wanga tweet yake anirushanga very strategic. Nasikia tu ceasefire. Hey. Ujaiona candle, rocket, ujaiona rocket. Wacha CPI na nini PPI. Wewe ujaiona rocket. Wezi tamani uko nje ya hiyo rocket. Wasi wangu wa YouTube, acha nichokozo watu wa TikTok. Au wanakuanga wengi lakini walikataa hata ikuja YouTube. Sasa unajua entry shawapita. Nyinyi msha tap in to the future. You are already holding buys, huh? But usi kama hii imekupita usijali. I'm almost streaming on every day. I'm almost streaming on a daily basis. So every day you are covered. Mkulima mdogo. Acha tudunge hii mic ingine. Let me first break this milk. Let me return the remaining one of it.
By the way, guys, 23 days of soberness. We've been sober for 23 days. Appearance? Doesn't matter. Bebo connects like-minded souls, not based on looks. No matter who you are, find your soulmate on Bebo. Try it now. Gilwa. Flora Gaido. Mkoaje guys? Vini vipi? Tumeamkia ka cold milk. Cold milk and trading Trump. How many have tapped in to the stream? Wangapi wako kwa stream alafu bado uko hapa? Because we are currently live on stream. Mi niko Bitcoin trade. I'm trading Bitcoin. But you can use the information you get from our streams to trade gold. Roki hazijashika, zitashuka kazi imeshika. Kazi jashika haziwezi shuka. Dollar team, nice. Jana tumeua gold, but mi nilikuwa Bitcoin pia nikaua. Because I already told you the anticipation way earlier. PPI bwana, PPI inakubaide tukubaliane tu, nani alikuwa sell PPI? Anyone, one person who was on sales during PPI. Sema tu mimi nikupandishe. I educate you for 2 minutes, alafu nikushukishe. How many people are on sales during PPI? Either on crypto, shiny metal, anywhere. See, you're great. Hebu request. Nakutumia invite. See, you're great. Ni aje CEO? Wewe mzee? Vipi? Mbona sikusikii? Oh, ni volume sikuwa nimeweka. Iza. Acha. Ni volume sikuwa nimeweka wasira kusikia. Wewe mbona ulikuwa sales? Bana jo. Mbona ulisell? PPI in full. Inatumika kufanya nini? Let me check it. Dakika moja. Hadi hapo kwa producer price index, correct. Sasa nataka useme inatumika kufanya nini?
Achana na hiyo CPI. Unajua CPI Vector, tuko day 23 day 23 CME great. Unajua CPI so the likes of CAE greater and everyone who was on sale. Acha nikuchanue tu in less than 2 minutes. You are not going to lose again on CPI. How do I lose tena CPI? I mean PPI. You will have a very high win rate on PPI. But trades za leo wase wako YouTube. Nimewambia everything, nimewapigia hadi hapo ka analysis, and we are currently live on YouTube. So guys, if you are missing our streams, this is 5th stream. Hata wataki kukuja TikTok, watu 25 wataki kuja TikTok. Kwani wapo wanaona setup maliko, wananiona, wanaona account na trade saa hii ndo hii hapa. Wanaona hadi equity, wanaona hadi entries. Wanaona hadi entries. So they unaweza tumia hii ku leverage kwa account yako. Na unajua bado Trump hajaongea. So acha niwachanue PPI. PPI ni producer price index, CPI ni consumer price index. CPI na PPI zinatumika kuonyesha inflation. Niko live YouTube at the moment. But bado nimekuja huko live TikTok niwaongeleshe kidogo ndo nirudi kwa stream. So both PPI and CPI are used to measure inflation. But hazitoki same time. Moja inatoka a day earlier than ingine. In this incidence, CPI ishatoka on a Wednesday, PPI inatoka. Most of the time PPI huwa ina follow CPI. So PPI inatoka on a Thursday. Ni Thursday ama ilikuwa Tuesday na Wednesday. CPI imetoka on a Tuesday, PPI inatoka on a Wednesday, but zote zinatumika zote zinatumika kumesha inflation. So ukiangalia CPI, maybe unaweza sema hiyo haujui venye inaweza toka. Inaweza toka ionyeshe kuna an easing ama softening inflation, ama inaweza toka pia kama inaweza toka with the hot inflation. But hapo unakwanga huko chances ni chwani. Unaweza buy, unaweza sell, ni chwani. So what happened? Na figures zimetoka and they were suggesting a softening inflation or a smooth inflation, a cooling inflation. Name the terminologies, but all in all inamaanisha the numbers, figures zimekuja smaller than the forecast figures za CPI. So CPI wewe inaonyesha wewe inatumika kumesha inflation yenye consumers they are paying. PPI inaonyesha inflation ya producers, whatever inflation producers are receiving. Sasa kama inflation yenye consumers are paying imekuwa soft, pia inflation yenye consumers are receiving, very high probability itakuja soft. Almost 98% chances pia itakuja soft. So that means ukiangalia CPI na PPI backtest, almost 90% time PPI itajaribu kuduplicate kenye CPI imefanya. But that doesn't 100% say every time CPI kibai PPI itasell. I mean CPI itabai. Sometime kuna hiyo 10% chances hadi unashtukanga unasema consumer CPI imekuja with the easing inflation, alafu PPI inatoka ati hot inflation, mambo inalipuka. Sinisho chanua hapo. Bethany, wewe unataka breakfast? Wewe ndo unafaa nitumie breakfast. You are the one who's supposed to buy me breakfast.
Jo, mimi nimekupea entry, nimekupea opportunity ya kuingia VIP free of charge. Nimekupea opportunity ya kuingia kwa Telegram community free, opportunity ya kujoin my streams free, kuona account na trade nayo hapo. And again, I'm telling you the reasons I'm doing this, the reasons you should be doing that. This is our 5th stream. This is our 5th stream. Our 23rd day being sober. A big day for headline traders. A big day for headline traders. What have I done? So guys, acha niwapigie hiyo recap ya hii analysis. Alafu but we are still holding the buys. But acha nikupigie tu recap juu nyi watu wa TikTok mlisema tu liwe na amtaienda ku YouTube stream. But apparently tukiingia live na simu inakuwa moto mbio. Hapa we are, I don't know, on the 2nd hour streaming. This me I feel like this machine hiyo ndo kazi ya hii. If I have this and I'm not streaming, watu wa computer science wanakasirika vizi, wanataka kunimaliza. Unasikia tini ya trading view. So it is not just opening trading view, it is doing very many tasks at the same time. In a old MT5, in a very many things. So let us do a quick recap on this trade. So I've opened this is the MT trading view, trading view. And we took the entry on this candle, this one. So before we even start, one thing about today's trading, 100% itakuwa affected na whatever Trump will say. Trump si atiene mjinga, alikuwa anajua Tuesday market itaffectiwa na CPI, Wednesday market itaffectiwa na PPI, Thursday hakuna news. Ya hataki ya interrupted, Thursday hakuna news. Sasa hiyo ndo very good, like unaona perfect opportunity ya insider wealth wake kuvuna. Sasa leo ndo insider wealth wake wanaunda pesa, au ma wealth wanaitwanga wealth. Today is their day, harvesting day. Hawa kutrade ma CPI, hizo ni pesa kidogo sana. Hiyo acha retail traders wapoe pesa ya kufanya yeye asiachane na forex trading. So retail trader ashaonjesha hiyo pesa kidogo ya CPI. Wealth wamekuweka mali wanataka ukue. Sasa tuanze na jana. Unasikia amerusha bomba. Ameattack nini. Kumbuka the last time ali tweet about the extension ya 60 days, memorandum of understanding. Ati ceasefire imeextendwa for 60 days. Alikuwa sha fake huyo dem yake, mtoi wake dem, ati assassination attempt. Simulisikia hiyo story prior hiyo news. So hapo retail trader wanasema bwana, Iran imejaribu kuua mtoto wa Trump. Anaenda kubom Iran out of the map. Dawa anakuja na waambia piece moja mwecheche. Wewe unajua ni liquidity ngapi ilikanyago hiyo day. Sasa tukuje saa hii. Si amesha, hiyo ni vitu ya jana, but unaweza pata kuna mtu hata hayuko to social, kuna mtu haja follow Trump. Na sasa hii ashaingia kwa entry hapa, kwa entry, maybe hata ako sell. Ashaingia amefinya sell mahali, maybe amebuy, huwezi jua. But maybe anajua Trump anaenda kuongea leo, maybe ajui, ameingia tu amegamble, kama inapanda, mimi ni mtu wa mabuys, kama inapanda ipande. So tumefika point Trump ame attack, but market kafungwa, market open. Trump ame Twitter ati Iran imemcall overnight, they are desperate, begging for a deal, like
vitu zikuwe concluded. Na ujue hiyo news inakuja the day enye Trump amesema he is going to address the nation. Kenya nakwambia lazima, unaona hizi ma news before Trump atoe, anakupeanga hints. Anakupea hints. Hiyo ndio ilikuwa hint ya kwanza. Amekwambia nini? Hint ya kwanza amekwambia they are calling, they are begging for peace. Saa tukakaa hadi saa hii Iran haija confirm anything. Si mnajua na attack, mnajua inafaa ishuke, mnajua Trump said ni vita. Sijui ameomba pesa ya budget ya military. Hivyo ndo wanatakanga ujue ka retail trader. But sasa juu unajua inafaa ibuy, hiyo ni from my analysis point of view. Juu ni buy natafuta from whatever experience nimekuwa na Wales since 2022 huko. You come on the chart, you look. Wapi ndo Wales wanaweza anza kubaia? But we uweki buy hapo because kama Wales hawajabaia hapo, price inafaa ipite na hiyo entry. Twa! Utajuaje orders zimeendewa za Wales? Candle inaendanga hapo, hata itakange kuunda week, inaendanga kwanza sha ndo irudi ianze kujaribu kukuja kuunda wiki yake ya juu. So inafanya kitu kama shooting star something like that, but inakwanga imeendea liquidity. Chap chap. So turudi sasa kwa chart. Hadi hapo simshajua mbona tunatafuta buys. So turudi kwa chart tuone confirmation ya kuingia hiyo buy. Flippy camera. Tufungue trading view. Tuko trading view. So hii wedge, unaona hii wedge pattern una mark swing low yake. Hii wedge pattern swing low yake iko hapa. Hii week inakuanga ya sweeper. Hii ilikujia orders ziko kwa hii OB. So orders mtu aliingia hapa buy akeka hapa stop loss hakutolewa. So hizo orders za buy zika-accumulate na mingi hazikutolewa, zika-accumulate hadi hapa, maybe hadi around hapa. So hizi orders nimefinya wapi? So hizi orders zote SMC wangu wanataka wazichukue. Hii stop loss sasa, hiyo cluster ya stop loss mingi ziko hapa. So unataka uone reaction from hapa, na orders zikichukuliwa hiyo candle iko na inefficiency side ya juu, isikue na weak. You see this candle? So unangoja market inacheza ina drop, inapanda kidogo, but this candle ilishuka aggressive without creating top wick. Hizi mbele zika shift structure, but hii ilipanda ni kama imekuja kuchukua order za hii. So unangoja hiyo reaction ya hapo. Unaona hii OB ikasell, but after imesell this candle ikakuja ika close above hii candle high, ikaonyesha another shift structure. Tukaingia buys, tukaona some drawdown, but currently we are floating above our entries. But from this candle, from this green candle to this red candle, hii yote imeacha inefficiencies. So what we expect, maybe a quick drop around this zone, na iache week ipande. Ikipanda tena we might try likelihood break this swing high. Tutaenda hivyo, we try to cover this fair value gap. If we can break here, na Trump pia news ikuje according to our analysis, Trump akaweza tweet to anything about ceasefire. Just do we are going to get ultimate rockets. But for now we are floating around 24 USD on our, you see, we are floating around let me show you on the stream. We are floating around I need to, hata sikuwa najua stream. Kuna watu wa stream hata waongee, inafaa nisongeshe hapo. Hapa sasa wanaiona poa. Hii it's way better. So we are floating currently around $26, 0.043 on $38 account. So let us see where this price action will take us. The trade was shared on the Telegram community. If you're on Telegram, we are on this buys at the moment. We are on buys. So we are live trading Donald Trump. But we are on this buys.
These ones we bought, tumekuwa since around 528. We are just holding 528. Right now we are 902, 905. How many hours of holding? Pure consolidation, and it's consolidating below our entries. A price push above our entries, another consolidation zone, another after consolidation. Si unajua venye kunaendanga consolidation cha, consolidation cha, consolidation cha. But let's see how this price will take us. But for now we are floating in little money, around $21. So with that we are concluding. This is Bitcoin. So I'm concluding the TikTok live. Kama unaingia YouTube tupatane huko, the name is Festus Weyao. Kama unataka kuendelea kufollow the trades, Festus Weyao. Guys, make sure you follow me ukitaka next time I enter live uingie news ya Trump. News ya Trump at any time. PPA ilikuwa jana ilishatoka. Trump yonga na tweet anytime, ujuangi ni saa ngapi, and most of the time huwa anataka retail traders mpatwe off guard. So it's way better uko tu na hold hizo entries mapema. You just hold the entries mapema. So the time Trump anaanza kuongea, that volume inakuanga juu sana. Juu chini nini. But kama ulishaingia mapema unapata itakuwa inaenda towards your direction. Telegram link ya Telegram iko on my profile. If you join the Telegram you can find the link to this stream. Next CPI I think hadi next month. Tunajua most of the time retail traders tunaangalia tu news zenye ziko within that week. Trump mwenyewe ndo alisema you'll be addressing the nation on Thursday. Ye mwenyewe ndo alisema I think around 2 days ago. If you follow Trump, you know he said on Thursday is going to speak. Na venye situation zimeenda ndo nimekuambia I'm expecting more of SMC to be buying. More SMCs to be buying. And with these candle sizes, let's wait and see. But this says candle sizes inaonyesha activities SMC ni bullish activity. So we just wait and see. Gold bars yako, I'm not trading gold today. But kama una trading gold, I've already told you I'm expecting Trump to announce something about ceasefire. You know what to do on gold when there's a ceasefire prediction. So do that on gold. So guys, tupatane next live. To join the Telegram community, link is on bio. If you have not followed me, si lazima ufollow. Kama umeingia YouTube, ukiingia Telegram utapata link ya YouTube. But if you kenda YouTube search Festus Weyao live stream utatupata tuko live. But the easiest way ukuje kwa stream tuko sahi, just go via the Telegram, YouTube, done. Guys, acha tumetoka sasa live YouTube. I mean tumetoka nini? Live ya inaitwaje? Live ya TikTok. Hey, what the fuck? Nini me happen? Hey. What has just happened? Si candle limekuwa red sahi. Naeka pod hapa ilishakuwa green. Hey, Mungu baba. But guys, sheshtuka. SMC hivi hata wajaanza kufanya hapa, hakuna kitu wamefanya bado. Si tunahold sisi wote baisa na tuko kwa stream. Hapa hakuna kitu wamefanya bado. Mimi najua SMC wajaanza, wako karibu kuanza. Hiyo cluster ya stop losses za hiyo red moja wanataka upite nazo. But acha tuone venye stream itaenda. We can now tunaweza rudisha ngoka stream ketu. I mean the background music. Acha turudishe the background music. Ala, ile nini ilienda wapi? Oh, nice. Nimerudisha hiyo dashboard. I can see the comments. Si mnaona we are going up. Acha we just told usieke nini from TikTok sharp 001. Today you are on well. You live stream on a daily basis. And it's not just a live stream. It's a learning live stream. Unaweza kuwa umefinya, unaweza kujafinya, but at the end of the day you are either going home with knowledge, or you are going home with profits, or you are going home with knowledge and profits. Mimi nimekuambia tu labda unibaie maziwa. But bado Trump hajaongea.
So we just wait and for buys to continue pumping, we want to see this candle closing above the previous green candle swing high. That top wick close above, ikiwa engulfing the momentum build up another rocket. So let's hold and see. Price inacheza cheza up and down, up and down. Guys, I'm making a call. Let me make a call. I'm coming back. Just now for like 10 minutes hivi nitakuwa nimerudi. Hope everything is clear. Si mnaona chat vizuri, mnaona trading view poa. Everything is clear, right?
Guys, I'm back. I am back. Tap into the future. So there is a strong reaction inside that fair value gap. Unaona those big green candles kenyewa zinafanya ni expansion candles, so zinacha nyuma fair value gap or a zone of inefficiencies. So na price ime drop inside that zone and is trying to react. So let's see how this candle will close. It will close in the next 9 minutes, the 15-minute candle. But we are still holding our buys. What is your lot size? This $38 account is 0.12 or rather 0.043 of them. So depending with your account size, you can just do the cross multiplication and know what amount you can risk on your account. But that trade I took it way earlier. It's a full margin trade. So that means that capital I was willing to risk that amount on my another account or another wallet. But what I always do, I just transfer that capital to a newer wallet. Then I risk everything because in case there's a very aggressive moves, broker tanikata slippage. I mean spillage. This spillage, slippage. Usikatwe slippage. So we are just waiting for Trump to speak. Bado hajaongea and the price action say na behave hivi. On the start of the stream I told you why we are expecting for why I'm anticipating for a bullish move. So price has dropped again inside that fair value gap. So you just wait. Na niko sure inapata this great rejection ama resistance because bado news haijakuwa public. So the news is not public. But you can clearly see the sizes of the green candles are way huge. So unaweza sikia candle moja green itafunguka hivi pap engulf hizi zote. But as of now, the price action here looks bearish. But I'm expecting this bearish to be just a pullback. It take orders, ipande nazo. But unaona price iko sasa, hii price inachezea ndani hiyo fair value gap. Ujuange exactly mali SMC wameka orders zao. But you just expect for a positive reaction from hapo kama analysis yako uko correct. And since we already have our analysis, we are just waiting for it to play out. Hello, vipi? Wazi saa hii tu. Guys, let me take a delivery, I'm coming. Let me take a parcel just real quick. Nyinyi mnisaidie kukaza bwana. Kazeni Trump a tweet. Mnikazie Trump a tweet.
But guys, nyinyi wasi wa kungoja reaction kwa fair value gap ndo muingie. Ngoje hiyo candle close green uingie. Ngoja 15 minutes ya kwanza ita close green yenye imeguza ndani ya fair value gap. Iki close tu hivi green pap wewe ingia. But mimi nilishaingia mapema, wasi walikuwa hapa mapema tulishaingia. Guys, let me take the parcel, I'm coming. Guys, hey, Luwere. I'm coming. Those guys who are buys, you can add buys, but it's a risky buy from that area. The fact that price is inside a fair value gap and we have not yet received a confirmation of a ceasefire deal. But I've scaled in another more buys there.
We are selling to poverty. Guys, we really risk by taking a re-entry inside that fair value gap. It was a big risk. It was a very huge risk. But I was willing to either flip this account or if it goes, it goes. So we are currently floating at -7, -10. So the price has failed to react inside that fair value gap, invalidating that setup. Invalidating that setup. So there's nothing we can do any further. We'll just have to end the stream. But we wait for Trump to speak, then we take another entry. We wait for first Trump aongee ndo tuingie. But this is again, I think it's a sweep on the accumulated buy orders. Enyewe Wells ni watu hatari. The cluster of the buy orders. Unaona venye this candle imeshuka aggressive. Ijonda hata week imefunguka kaina drop. So hizo zinakuangaza kuswepa. So till the next stream.